ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দিয়াস মেকওভার। আজকে আমি ক্রিয়েট করেছি এই লুকটা। তো পুরো ভিডিওটা দেখো, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আমার চ্যানেলে নতুন হলে সবাই আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, তার পাশে বেল আইকনটাকে প্রেস করে অল করে দিও যাতে সবার আগে নোটিফিকেশনটা তোমার কাছেই যায়। চলো দেরি না করে স্টার্ট করা যাক। সবার ফার্স্টে আমি আইব্রোটা করে নেবো। আইব্রোর জন্য আজকে আমি নিয়েছি আই ম্যাজিকের ব্রাউ পমেট। এটার শেড নাম্বার হচ্ছে 05 অ্যান্ড আমি বেলি ব্রাশ ইউজ করছি। দেন আমি কনসিলার ইউজ করছি মেবেলিনের ফিট মি কনসিলার। এটার শেড নাম্বার হচ্ছে 10 লাইট। দেন আমি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে নেবো। এবার আমি ইউজ করছি ফিট মি কম্প্যাক্ট। এর শেড নাম্বার লাইট বেজ। সেট করে নিচ্ছি কম্প্যাক্টটা দিয়ে। তো ফার্স্টে আমি স্টার্ট করছি এরকম পিঙ্ক কালারটা দিয়ে। দেন আমি অরেঞ্জ কালারটা নিচ্ছি। এবার আমি ক্রিজটাকে কাট করে নেবো সেম কনসিলার দিয়ে। এবার আমি ইউজ করবো ডার্ক নেভি ব্লু কালারটা। দেন আমি ইউজ করবো এই গ্রিন কালারটা। শিট, ব্রাশটা ক্লিন করতে ভুলে গেছিলাম। দেন আমি একটা পার্পল কালার ইউজ করব। এবার আমি বেস মেকআপে চলে যাব। দেন আমি আবার মেকআপটা শেষ করব। তো ফার্স্টে আমি ইউজ করছি বায়োটিকের একটা ময়েশ্চারাইজার। প্রাইমার, কালার এসেন্সের প্রাইমার। টি জোনে ইউজ করব, জাস্ট ফুল ফেসে দেব না। দেন আমি ইউজ করব ফাউন্ডেশন লরিয়াল ট্রুথ ম্যাচ অ্যান্ড মেবেলিন সুপার স্টে। 2 ড্রপ নিলাম। দেন সুপার স্টে নিলাম 1 ড্রপ। দেন এটাকে ভালো করে মিক্স করব। ওকে,
সেম কনসিলার, ফিট মি কনসিলার। এবার আমি ইউজ করছি মিস ক্লিয়ারের ব্লুমিং ফেস পাউডার বেকিং এর জন্য। তো লোয়ার ল্যাশে আমি ইউজ করব এই অরেঞ্জ কালারটা। দেন আমি ইউজ করছি এই দুটো কালার মিক্সড করে। এরপর আমি ইউজ করছি এই রয়্যাল ব্লু কালারটা। দেন ইউজ করছি এই ব্লু কালারটা। আমি ঝেড়ে ফেলছি সব পাউডারগুলো। দেন আমি কন্টুরিং করব। কন্টুরিং এর জন্য আমি পিটি অলসেটের যে কন্টুরিং গুলো আছে সেটা দিয়েই আমি করব। আই ম্যাজিকের ব্লাশারের প্যালেটটা ভীষণ ভালো, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর কালার আছে। এইভাবে মিক্সড করে অ্যাপ্লাই করব। এরপর আমি লাইনার ইউজ করছি স্টে কোয়ার্কের, এটা ম্যাট লাইনার। তারপর আমি ইউজ করব হোয়াইট কাজল লোয়ার ল্যাশে। মেকআপ টিউটোরিয়াল করতে গেলে প্রতিবার কিছু না কিছু ভুল হবেই। এবার যেটা ভুল হচ্ছে সেটা হয়তো তোমরা বুঝতে পেরেছো, নোজ কন্টুরিং করতে আমি ভুলে গেছি। যাই হোক, নোজ কন্টুরিংটা একবার করে নেব। মেকআপ ফিক্সারের জন্য আজকে আমি ইউজ করছি মিস ক্লিয়ারের ম্যাট ফিনিশ লং লাস্টিং সেটিং স্প্রে। এটা স্মেলটা ভীষণ সুন্দর। তো ওকে, এটা শুকিয়ে যাক। দেন আমি ইউজ করব পিএসসি হাইলাইটার। দেন আমি ইউজ করছি মেবেলিনের মাস্কারা। আমি ইউজ করবো আজকে সুগারের লিপস্টিক। ওকে, চলো এই কালারটা ইউজ করছি। তো আজকে টিউটোরিয়ালটি কেমন লাগলো সবাই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে সবাই আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও মনে করে।